Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye matukio mtambuko, na awamu hii bila shaka itakuwa ni kuhabarisha ili tuweze kujua taarifa ambazo zinafikia kwenye meza yetu ya habari. Jina langu ni Beatrice Watare. Na tukianza kabisa ni kwamba familia moja kutoka eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, inalilia haki kutokana na mzozo wa ardhi ambao waliomiliki kwa zaidi ya miaka 30. Kwa mujibu wa mzee Cumulus Odhiambo mwenye umri wa miaka 80, anahofia kunyang'anywa kipande hicho na vijana wa nduguye mdogo, akidai wanashirikiana na chifu kugushi hati miliki. Kwa sasa familia hiyo inaomba serikali kuingilia kati ili wapate haki yao. Aidha, wameitaka mahakama ya Busia kuwajibika pakubwa, kwani mizozo ya ardhi imekithiri sana kaunti ya Busia. Sasa wanauza yao, baada ya kuuza yao nyameniwacha nao wa nyumba ndogo, wamesangaisa mimi sana, wakanikata na panga, wakanificha. Nyumaye wakarudi hapa, wakauza samba yote. Baada ya kuuza samba, wanahusia kwa chifu. Baada ya kuuza samba, tena wananisitaki. Sasa naendanga kwa koti kwa miezi mara moja, mara mbili, kwa mwaka 4 yote. Sijakuwa na usuri hata kidogo. Kufuatana na hii samba, vile hao vijana waliuza, kama mimi village elder walijanipea report, nilistukianga tu wameuza. Sasa hata sijui waliuzia watu. Ndio hii maneno ikawa mingi hapa na pale. Na huko Busia hata watupei, hatufanyi kesi. Kuangalia tu namna hii tena wanatupea date. Kuangalia tu namna hii tena wanatupea date. Kuangalia date hivyo. Sasa hii kufikia mwisho hivi akastukia yeye pia. Ati a case imekatwa. Na hata yeye mwenyewe hajaenda hata. Vile na sisi mzee alipoaga aliacha boundary dhabiti na kila mtu akajua sehemu yake. Na ndio maana hiyo familia ndogo ya nyumba ndogo wamepata kuuza shamba wakijua kwamba boundary iko wapi. Na baada ya kuuza ndio hivyo tumekuka kotini, wamesumbua mzee na kesi mpaka tayari kesi imeamuliwa kwamba shamba yetu sasa ndio inagawiwa. Na mpenzi mtazamaji, naarifiwa kwamba Violet au Mayuko Ange, ili kuweza kutupatia taarifa ambayo tumeweza kupokea kwamba gavana wa Kakamega Fernandes Baraza hivi sasa anatakiwa kuitangaza orodha ya wabunge. Hivyo basi wacha tuweze kuvuka moja kwa moja tuweze kujua ni kipi ambacho kinasibu, ila naarifiwa kwamba kidogo tumewapoteza, ila tutaweza kupata mubashara hapo baadaye. Tukisonga mbele ni kwamba ni pigo kubwa kwa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi, na hii ni baada ya bunge kukosa kuidhinisha majina 10 ya mawaziri wa kaunti waliopendekezwa kwa kauli moja kama ilivyopendekezwa na kiongozi wa wengi bungeni, ambapo sasa wamepanga siku 2 kujadili mapendekezo ya majina ya wajumbe wa kamati ya uteuzi ya kaunti hiyo. Baada ya mgawanyiko mkali katika bunge, wawakilishi wadi walimtaka mwenyekiti wa kamati ya uteuzi kuwasilisha miswada 10 ya wateule binafsi tofauti ili kuwawezesha kuchunguza uaminifu wao. Kwenye mjadala mkali, wawakilishi wadi walikosoa pendekezo ambalo lilipendekeza kuteuliwa tena kwa baadhi ya mawaziri hao ambao walihudumu katika utawala uliopita bila kuonyesha matokeo yao ya utendakazi wa awali. And tell us that we will undo the mess. Why are we in the first place allowing the mess? Difficult to go through this document within few hours, Mr. Speaker. So I request we as member of County Assembly be given at least 3 to 4 days to go through the document or the report and know whether to pass it or to reject it, Mr. Speaker. If we have issues, let us raise them here. Even if we have 100 days or even 1 year, that is why we are here, to talk and make an agreement. Postponing the problem is not the solution. Na tumeweza kumpata Violet Auma ambaye yuko katika kaunti ya Kakamega, na muda wote kutoka sasa Fernandes Baraza ambaye ni gavana wa kaunti hiyo anatakiwa kutangaza orodha ya baraza lake la mawaziri. Hivyo basi tutavuka moja kwa moja tujue kinachosibu.
Okay, asante sana. Tunakuja ni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega, ikiwa ni kaunti 037. Masuala mengi yameweza tu kuibuliwa kutokana na mambo ambayo yamekuwa yakitokea katika mabaraza ya mawaziri ambayo yamekuwepo, lakini hii leo gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza anatarajia kutangaza baraza lake la mawaziri. Wanasema ya kwamba ngoja basi, na wao wenyewe wameweza kusubiri, na hii leo ataweza kutangaza baraza lake la mawaziri 10 katika kaunti ya Kakamega hii leo. Sasa kama unavyoona nyuma yangu tu ni kwamba matayarisho tayari yako, na gavana anatarajiwa wakati wowote kutoka na kuweza kutangaza baraza hilo la mawaziri. Kumekuwa na manifesto ambayo aliweza kuahidi wakazi wa kaunti ya Kakamega kwamba ataweza kutimiza, na hivyo basi wale watu ama baraza la mawaziri ambalo ataweza kutangaza hii leo wataweza kumsaidia kuhakikisha kwamba yale yote ambayo aliahidi wakazi basi yanaweza kutimia. Labda tu kwa kiduchu tu niweze kuzungumza, kuna wale baraza la mawaziri ambalo lilifanya kazi na gavana aliyeondoka, gavana Wycliffe Oparanya. Kulikuwepo na Collins Matemba ambaye alikuwa ni waziri wa afya, Kulati Wange ambaye alikuwa ni waziri wa barabara, Geoffrey Mulai alikuwa waziri wa kilimo, Alfred Matiang'i alikuwa ni waziri wa biashara, Robert Mahanu wa mashamba, Kasim Were wa vijana na michezo, kulikuwa na Rose Masaviru ambaye alikuwa ni waziri wa maji, Rachel Okumu wa public service ama huduma ya umma, na vile vile George Lutomia wa elimu, na Beatrice Sabana ambaye alikuwa ni waziri ambaye alikuwa amesimamia masuala ya fedha. Na hivyo basi wote hao hatujui kama yeyote yule ataweza kurejea katika baraza jipya la mawaziri ambalo litatangazwa hii leo na gavana Fernandez Baraza, lakini tutaweza tu kujua kwa sasa hivi kumekuwa na hali ya eti, hatujui ni nani haswa ataweza kurejea katika baraza hilo, lakini ule ukaribu wake ambayo ni Fernandez Baraza alikuwa karibu sana na gavana ambaye aliondoka, na pia walikuwa katika chama kimoja cha ODM. Hatujui kwamba kama yeye bado pia ataweza kushikilia baadhi ya wale ambao walikuwa mawaziri wa gavana Oparanya katika baraza lake, lakini yote tutaweza tu kubaini mbivu na mbichi wakati gavana Fernandez Baraza atatoka nje na vile vile kuweza kuhutubia wanahabari hapa na kupeana orodha ya baraza lake la mawaziri wakati wowote kutoka sasa. Kutoka hapa kwangu mimi sina la ziada, narudisha kwako studioni. Naam, shukran sana Violet Auma. Ni taarifa ambayo bila shaka atazidi kufuatilia. Kumbuka baraza hilo la mawaziri watakuwa idadi ya 10, hivyo basi ni taarifa ambayo tutazidi kungojea tuweze kujua basi wakati ambapo wataweza kuwatangaza. Je, itakuwa wakati upi na itakuwa vipi, ila tuweze kusonga mbele. Na ni kwamba taasisi ya kitaifa ya waratibu wa miji wamezitaka serikali za kaunti kuipa miradi ya uratibu wa ukuaji wa miji kipaumbele kwa kutenga ufadhili. Waratibu hao wakizungumza jijini wakati wa maadhimisho ya siku ya waratibu wa mipango ya uendelezaji wa miji ya kisasa wameeleza kuwa miradi mingi imekwama kutokana na ukosefu wa mipango kabambe. Wakiongozwa na rais wa waratibu hao Joakim Nyarangi, wamezitaka kaunti kuajiri wataalam wa uratibu wa miji ya kisasa ili kutoa ushauri wa miradi mwafaka kwa kaunti husika. Na mpenzi mtazamaji, hivi sasa naarifiwa kwamba Liz Mutuku yuko ange ili kuweza kutupatia taarifa zaidi kuhusiana na ile shughuli ya wale ambao wana haja ama wanawania viti vya ubunge upande wa Yala. Hivyo basi wacha tuweze kuvuka moja kwa moja tupate taarifa kamili kutoka kwa Liz. Na kupata vizuri kutoka upande huu, na kama ulivyosema ni kweli wale ambao
wanataka kuhudumu katika bunge lile la Yala ambalo ni bunge la Afrika Mashariki kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Wanawasilisha makaratasi yao katika kamati ya pamoja ambayo inaongozwa na makarani wa bunge la kitaifa na lile la seneti, ambao wanapiga msasa makaratasi ama stakabadhi zao kuhusiana na iwapo wamequalify ama wamehitimu kuweza kuhudumu katika bunge lile la Yala. Na asubuhi katika kamati hii walikuwa wanapokea stakabadhi za wale ambao ni huru, hawajakuwa ama hawajawasilishwa na chama chochote ama mrengo wote wa kisiasa. Na kati ya wale waliowasilisha majina 16 ni mmoja pekee ambaye ni Duncan Mwangi Ndegwa, ambaye aliweza kuhitimu na akawa anaweza kupigiwa bunge ama kupigiwa kura katika bunge lile la kitaifa endapo jina lake litakuwa likiwasilishwa pamoja na wale wengine. Na wakati huu nikizungumza nawe ama nikiharifia ni kwamba walio ndani ya ukumbi ule wa eneo hili la County Hall ni kwamba ni wale wa UDA na mrengo wa Kenya Kwanza, wakiwa wamewasilisha majina ya wale wawaniaji 15. Kati ya hawa 15 ni watano pekee watakao hitimu na watakaoingia katika bunge lile. Kumbuka katika nafasi zote 9 upande wa Kenya Kwanza umepewa, na ambao ndio ulio na wengi, umepewa nafasi 5, upande wa Azimio ukipewa nafasi 4 na ambazo wanahitajika kujaza. Lakini walio ndani ni pamoja na baadhi ya wabunge ambao tuliwaona wakihudumu katika bunge la 12, akiwemo mbunge mteule David Sankoka aliyekuwa mwaniaji wa ugavana katika kaunti ya Mombasa, Hassan Omar, miongoni mwa wengine Aden Kadir ambaye ni mmoja wale walikuwepo katika bunge lile wakahudumu kwa muhula mmoja, wakitarajia kwamba atapata nafasi kuhudumu tena. Vile vile kuna aliyekuwa seneta Falhada Deko miongoni mwa wengine. Hawa ni 15, lakini baada ya ukaguzi wa makaratasi yao watakuwa wakiweza kufahamu kati ya 15 ni wepi 5 ambao ni kina nani 5 watakuwa wakiwasilisha bunge lile. Kumbuka kuna yale ambayo ama vigezo ambazo huwa zinaangaliwa wakati ambapo wanakwenda kutuwakilisha katika bunge lile la Yala. Kuna masuala kuhusiana na ulemavu, masuala ya wanawake na masuala ya vijana. Na nikiangalia katika hiyo ambayo ni list na stakabadhi za wale waliowasilisha upande wa Kenya Kwanza, nimemuona kijana mmoja Maina Karobia ambaye amewasilishwa na mrengo wa UDA na Kenya Kwanza. Lakini baadaye tutakuwa vile vile tukifuatilia kuona upande wa Azimio ni akina nani ambao watakuwa wakiwasilisha majina yao. Na awali niliweza kuzungumza na baadhi ya viongozi na nikasikia wapo akina Kanini Kega ambao walikuwa wabunge, Jeremiah Kioni, Fatuma Gedi, miongoni mwa wengine kutoka Azimio One Kenya ambao wanataka kuwasilisha. Na upande wa Wiper yupo Chirao Mukere ambaye ni mwenyekiti wa chama kile cha Wiper, Kennedy Musyoka ambaye amekuwa mbunge katika bunge lile la Yala kwa kipindi cha miaka 5, akitafuta kuingia tena katika kipindi cha miaka mingine 5. Ni baadhi ya yale tutakuwa tukifuatilia kuona endapo watafika hapa na watakuwa wamehitimu, kisha wakipata kuhitimu katika kamati hii, majina yale yatawasilishwa katika bunge lile la kitaifa ili kuweza kupigiwa kura. Kutoka pale wale ambao watafuzu katika kinyang'anyiro hicho wataweza kutuwasilisha ama kuwakilisha taifa la Kenya katika bunge lile la Afrika Mashariki Yala. Lakini kwa sasa ni kurejeshe studioni ili nipate kufuatilia mengi, na mwendo wa saa 1 na saa 3 nitakuwa nikiarifia zaidi. Naam, shukran sana Liz Mutuku ambaye yuko katika bunge. Kumbuka ni masuala ambayo tunazidi kufuatilia ili tuweze kujua wale ambao watahitimu ni kina nani ambao watapata fursa na fursani ya kuweza kuwasilisha taifa letu katika bunge la Afrika Mashariki. Hivyo basi Liz Mutuku atazidi kufuatilia. Tukisonga mbele ni kwamba wazazi wamelaumiwa dhidi ya ongezeko la uhalifu na wizi wa kimabavu katika eneo la Mtopanga Kisauni, kaunti ya Mombasa. Wakizungumza na wanahabari, naibu kamishna wa eneo hilo Jamlek Mbuba amewataka wenyeji kuvifaa vyombo vya dola kwa kuwaripoti wahalifu bila ya kuwaficha ili kukuza maadili mema katika jamii. Aidha, mbunge wa Kisauni Rashid Bedziba amesema kuwa usalama unahitaji ushirikiano wa wazazi ili kuwaadhibu watoto waliokosa maadili. Kuomba ushirikiano wa wananchi
ili waweze kutupasha habari iwapo wanamjua yeyote anayehusika mambo kama na visa kama hivi kuhusiana na soko mahali wanapouza haya mali ya wizi, wale wanaosafirisha mali ya wizi, na wote watakamatwa, watachunguzwa na watashtakiwa. Wale wazazi ambao wanaficha wahalifu watoto wao, hawasemi kwamba mtoto wetu ni mhalifu, anakuja na vyombo ambavyo ni vya wizi ambavyo na hakika mtoto huyu hakuwa navyo, wakati atashikwa, mimi ningesema pia wazazi washikwe kwa kumlinda yule mhalifu kutekeleza ule uhalifu anaofanya. Kwa hivyo hii ni ushirikiano wetu sote. Sisi tushirikiane tuhakikishe sehemu yetu iko salama, ili kusudi wawekezaji waweze kuja kufungua masupermarket na wale wenye biashara waendeleze biashara zao hata kwa usiku mkubwa, ili sehemu yetu iendelee. Naam, na kama tulivyopata taarifa hapo awali mwendo wa saa 5 hapo asubuhi ni kwamba Kenya inafanya mkutano wa kibiashara ambapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatakiwa kuhudhuria mchana wa leo, na tuweza kupata kwamba walikuwa wakikagua gwaride, hivyo basi aliweza kuwasili, na mkutano huo utatoa nafasi ya Kenya kuenda kwenye mkataba na taifa la Afrika Mashariki, na hii itatoa nafasi chanya ili kubadilisha mawazo kuhusu biashara na kuboresha uchumi wa taifa. Hebu tazama. Remove the restriction in trade. Also, we could establish a science-based, predictable and transparent regulatory framework. Usually, we normally do what we call pest risk analysis, where we normally say this particular pest is known to affect these plants in different countries, and for them to be able to export them to us, they must ensure that particular measures are put in place. For example, fumigation, system approach, and so on. So if we establish those predictable, transparent system, then our trading partners will be able to know what needs to be done. Also, there's the issue of use and implementation of international standards on phytosanitary measures, high SPMs. This will enable us to have a common approach. For example, Kenya and South Africa, through the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, we were able to agree on export conditions for avocados, and now Kenya is allowed to export avocado to South Africa. We have that market access. Also, it's very important to know the conditions for importing or exporting countries, especially for agricultural produce. You might be told that your agricultural produce needs to be fumigated. For mangoes, you might be told to do hot water treatment to kill fruit flies and so on. So those conditions must be known so that our growers, our exporters have to comply with that. Also, government could come up with a enabling environment. For example, if we were to zero rate the VAT for agricultural inputs like fertilizer, pesticide and so on, that will mean that the cost of inputs will be low and our produce will be produced cheaply and will be competitive, so that we can be able to export to various destinations. Thank you so much. Thank you, Prof. We will right away move to the next panelist. Thank you very much. My name is Lieutenant Colonel Retired Bernard Giraini. I'm the Managing Director, Kenya Bureau of Standards, the agency that is responsible for governing and maintaining standards in Kenya. I think this is a great opportunity for us to discuss this topic here on how we can be able to eliminate the NTBs to be able to facilitate trade. As you are all aware, standards are tools for facilitating trade. And I think the easiest way we can be able to address this is to have mutual recognition agreements. As East African community, we have, under the EAC Common Market Protocol, we have mutual recognition of quality marks. And this has worked very well in all the 6 countries that we are operating here. I think the easiest way to facilitate trade and enhance and become more competitive in terms of trade within the region is to have
mutual recognition agreements. This has been discussed at the ALSO level, and we have already commenced discussions between Rwanda, Zimbabwe, and I think Kenya has also participated in that. So we need to also have an agreement with the Republic of South Africa. I would like to say, when you look at the private sector, this week is the World Quality Day, and the theme is focusing on, doing the right thing. I think if the private sector focuses in doing the right thing under the product certification scheme, which they have signed under the ISO 17065, they do the right thing, they comply to what they have agreed, then they get the quality documents. It will be very easy for conformity assessment bodies to be able to certify their products. Because I know when we talk about the NTBs they are facing, one of them is the process of getting COC, Certificate of Conformity. It's very easy to get it if you have quality documents. If you are manufacturing, you need to have certificates of analysis, test reports indicating that you are complying to the standards that you prescribe to. So, na mkumbuka mkutano huo kati ya Rais William Ruto na yule Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ni kuhusiana na mahusiano ya Kenya na nchi hiyo ili kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo katika upande wa biashara. Ila kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali, Fernandes Baraza ambaye ni gavana wa kaunti ya Kakamega hivi sasa anatangaza baraza lake la mawaziri. Hivyo basi tuvuke moja kwa moja. Dr. Boniface Okoth. Deputy County Secretary, who is the Chief Officer in the Office of the Governor, will be Joshua Auta Kuteha. Chief Officer for Risk Management and Service Delivery will be Dr. Vitalis Were Masaho. Chief Officer for Technical Services Units will be Joseph Maloba. Chief Officer Financial Management will be Adan Ahmed Mohamed. The Chief of Staff is Isaac Omungo. Chief Officer Trade, Enterprise Development, Weights and Measures is Shakir Dahan Adam. Chief Officer Industrialization and Tourism is Saxon Pueyu Osore. Chief Officer Public Service is Priska Otipa. Chief Officer County Administration is Doreen Amwoga. Chief Officer Finance is Dr. Jofita June Majuma. Chief Officer Economic Planning and Investments, David Msafiri Kulova. Chief Officer Budget and World Development Projects is Samson Otieno. Chief Officer Information, Communication and Technology is Fanuel Isayangwa Musasia. Chief Officer E-Government and Communication and ICT, of course, ICT I've already talked about. This is E-Government and Communication is Joseph Lutilo. Chief Officer Agriculture is Bill Graham Otieno Silingi. Chief Officer Livestock and Veterinary Services, Dr. George Barak Otieno. Chief Officer Fisheries Development, Mariam Nyongesa Were. Chief Officer Cooperatives Development,
Emmanuel Jenga Kariuki. Chief Officer, Land Administration, Survey and Housing, Stanley Maindi and Abo. Chief Officer, Urban Areas and Physical Planning, Patrick Masaviro Botich. Chief Officer, Social Services, Children's Services, Gender and Culture, Vivian Ayuma Ashiach. Chief Officer, Youth, Sports and Labor Services, Joseph Abucheri Ashimbi. Chief Officer, Medical Services, Dr. David Anekea Alila. Chief Officer, Public Health, George Mukodo. Chief Officer, Education, Science and Technology, Leah Hassandi Shisia. Chief Officer, Water and Sanitation Services, Jessica Weku Wesonga. Chief Officer, Environment, Natural Resources and Climate Change, Justin Makari Mutobera. Chief Officer, Roads and Energy, Philip Otenyo Makonjo. Chief Officer, Public Works, Pascal Hisawere. I've also done appointments of various advisors, and the political advisor will be Josephat Mwasame Katiti. Gender and Women Advisor will be Christine Oside Kimungui. Economic Affairs Advisor, Desterio Okumu. Advisor Strategy and Governance, Alfred Saidi Asabuli. And lastly, Youth Advisor, Emmanuel Museve Makoha. This is now the team that have given an opportunity to serve the county, and I know we are going to now transmit these names, especially for the county executive committee members and the chief officer for vetting, so that we can embark on delivering our mandates as soon as practicable. I want to appreciate all of you, at least for creating time so that you can come and receive this information. I know you've been having a lot of anxiety, and I thought it's important at least to exercise my constitutional mandates in appointing the officers that will be the key players in delivering my mandate. I also want to take this opportunity to congratulate all the nominees that have unveiled today, and after the vetting by the county assembly, we are hoping that those officers will deliver on their mandate. Otherwise, I want to thank you very much, and I may want to invite a few questions. Asanteni sana. Maswali kama mko sawa? Yes. We understand that yesterday and Monday you have been in that date. Maybe they are actually saying that which say it's not which is that's actually where the line is being drawn. First and foremost, I just want to confirm that as a public officer, having worked for some strategic institutions, you are held accountable even after you have left the institution. The story about
Siku zote wanasema subira huvuta heri. Nakumbuka kaunti hiyo ya Kakamega ni moja kati ya kaunti ambazo ziliweza kuahirishiwa uchaguzi wao wa magavana, hivyo basi ilipelekea kucheleweshwa kidogo kwa matangazo ambayo umeweza kuyapata saizi ya baraza la mawaziri katika kaunti hiyo. Ila kati ya majina labda tumeweza kuyapata yaliyoibuka ni pamoja na Baraka Otieno, tumemsikia Mariam Nyongesa, Emmanuel Njega, Stanley Maindi, David Adida, Philip Otenyo na wengineo, Josephat Mwasame vile ambaye ni mshauri wa kisiasa. Hivyo basi ni taarifa ambazo tutazidi kufuatilia, na huyo ni Violet Auma ambaye yuko katika kaunti hiyo. Kwa sasa nitazama kidogo, ila nitarejea, usiende mbali. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions.
Na mpenzi mtazamaji, kama ndio mwanzo unafungulia runinga yako, unatazama Matukio Mtambuko, na hivi sasa ni wakati wa habari zetu kuu. Hali ya utulivu imeanza kurejea katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab, kaunti ya Garissa, na hii ni baada ya mkazi mmoja kudungwa kisu na kufariki na mtu asiyekuwa mkazi wa kambi hiyo siku ya Jumatatu. Kisa hicho kilisababisha ghadhabu miongoni mwa wakimbizi ambao walianza kuwavamia wakazi wanaoishi karibu na kambi hiyo. Kizaazaa kilianza Jumatatu jioni pale ambapo mwenda zake alizozana na mfanyabiashara wa kuuza visu kuhusu bei ya kisu alichotaka kununua, na baada ya kukosa kuelewana, mwenda zake aliamua kuondoka na kisu kile. Hata hivyo, muuzaji aliamua kumfuata kupata kisu chake, na katika harakati za kumenyana, kisu kikamdunga shingoni na akafariki papo hapo. Amani iwe dudu. Tukio hilo liliwaghadhabisha wakimbizi katika kambi ya Dadaab na wakaanza kuwavamia wenyeji karibu na kambi hiyo na kuharibu mali yao. Alipiga mimi, alinipiga slibu ya mgongo, na saa hii mgongo wangu inauma mimi. Mara tunastuka, ndi hao tukienda Isendi tunaogopa, tunarushwa mawe, wengine wamevunjwa hata mikono, wengine hadi vichwa wamepasuliwa. Hatukuwakosea, ni mtu mmoja ndiye aliwakosea. Kwa hivyo kilichotushangaza ni kwamba badala wafuate yule ambaye aliwakosea, waliamua kugeneralize. Watu kadhaa walijeruhiwa katika makabiliano hayo, mmoja akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kenyatta. Wenyeji waliohofia usalama wao walitafuta hifadhi katika kituo cha polisi cha Hagadera, na sasa kamati ya usalama ya kaunti ya Garissa ikiongozwa na Kamishna Boaz Cherutich imezuru eneo hilo kusaidia kurejesha hali ya utulivu. Naomba serikali iwe ile ya national ama ya county iweze kuingilia hii mambo tupate suluhu. Serikali haitakubali uvunjaji wa sheria hata kidogo. Na kwa hivyo tunakanya hawa wachache ambao walichukua sheria mkononi mwao. Wakati hiyo kitendo ilifanyika, kuna wengine wachache ambao labda ni walevi ama walifikiria namna gani, na ni wakora tu ambao walikuwa wanataka kuchukua advantage ya situation, kwenda kuibia watu, kuvunja manyumba na kutisha watu. Kwamba hiyo hatutakubali. Hii ni Kenya, nchi huru, na constitution ya Kenya inasema vizuri kwamba Wakenya wako na huru kukaa mahali popote Kenya hii. Ama namna gani? Na ufanye biashara vile unataka kufanya biashara. Ukitaka kupiga kura utaregister hapo upige kura. Na kwa hivyo lazima tuheshimu hiyo constitution. Na askari polisi wako hapa kuhakikisha kwamba hiyo imetendeka. Boaz amewahakikishia wenyeji kuwa mshukiwa wa mauaji ameshakamatwa, akiwaahidi wote waliokadiria hasara kutokana na mashambulizi kuwa watapata msaada. Sylvia Nyongesa, TV47. Shukran sana Sylvia kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba kwa mara nyingine tena maafisa wa polisi wanaoshika doria kwenye barabara kuu ya Kitale Lodwar katika eneo la Marichi, kaunti ya Pokot Magharibi wamejipata kwenye zogo, na hii ni baada yao kulaumiwa pakubwa kwa kushiriki visa vya kuchukua mlungula kutoka kwa madereva wanaotumia barabara hiyo, huku wasafiri wakihangaishwa kila mara katika operesheni ya kuimarisha amani nje na ndani ya kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika eneo hilo na ameandaa taarifa hii. Kwa siku za hivi karibuni, maafisa wa usalama wamejipata kwenye njia panda na wakazi eneo hili, huku visa vya unyanyasaji na dhuluma kutoka kwa polisi vikiripotiwa, huku idara ya trafiki na polisi wa kawaida vikilengwa pakubwa. Kuwepo kwa vizuizi kwenye baadhi ya barabara kuu eneo hili ikiwemo Kitale Lodwar na Kacheliba Alale vimetajwa kukumbwa na visa vya mlungula, huku wasafiri na madereva wakisemekana kuhangaishwa pakubwa. Tunakataka tuambiwe ya kwamba tangu bottom up ianze kazi, polisi je wanapewa mshahara ama sisi ndio tawalipia kama madereva? Hiyo ndio kitu inanishangaza sana. Alafu gari kushikwa bila abiria ndani, gari imesimamishwa iko parking, ni hatia ama si hatia? Viongozi eneo hili akiwemo Gavana Simon Kachapini wamejitokeza na kutoa lalama zao kwa serikali kuu, huku wakipendekeza kuondolewa kwa vizuizi hivyo.
kwamba wale askari wamemwaka pale Marich katikati ya kaunti hii. Wananchi ambao wanaendelea na kazi zao za kawaida wanasumbuliwa na askari ambao wangetakana kuwa mpakani, mahali kuna tatizo ndogo kwa mambo ya usalama. Sijui ni nani huyo ameamrisha, na sisi viongozi pia ni macho ya serikali, na tumeongea hata na county commissioner na security team ya county. Hawaelewi ni kwa nini askari wameletwa pale ambao wanafuruka mambo ya kawaida ya wananchi. Kauli ya Kachapini inajiri huku baadhi ya viongozi na wabunge wakiwemo Samuel Moroto Kapenguria na Peter Lochakapung wa Sigoro wakijitokeza na kukashifu vikali hatua ya maafisa hao barabarani. Pale Marich ambaye ni Sigor constituency Pokot Central sub county ambaye iko West Pokot county, askari wameenda pale badala ya kutafuta wahalifu. Sasa kazi yao sasa ni kufanya extortion, ni kufanya ufisadi kubwa, kwamba sasa pikipiki kama inapita pale ile inaitwa bodaboda, pesa inachukuliwa. Gari ile inabeba abiria, watu kila mtu anashukishwa, na hata kama hakuna kitu wanapata, wanasema sasa ili ndio ondoke, toa pesa. So ni kama kwamba sasa polisi wamepatiwa leseni ya kutafuta pesa kutoka kwa raia wenye hawana hatia. Hata hivyo, idara ya polisi eneo hili kupitia kwa naibu kamanda wa polisi Pokot ya Kati Samuel Omwenga imekariri kuanzisha uchunguzi wa kina kwa madai hayo ili kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na swala hilo. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Tukisonga mbele, taasisi ya kitaifa ya waratibu wa miji wamezitaka serikali za kaunti kuipa miradi ya uratibu wa ukuaji wa miji kipaumbele kwa kutenga ufadhili. Waratibu hao wakizungumza jijini wakati wa maadhimisho ya siku ya waratibu wa mipango ya uendelezaji wa miji ya kisasa, wameeleza kuwa miradi mingi imekwama kutokana na ukosefu wa mipango kabambe. Wakiongozwa na rais wa waratibu hao Joakim Nyarangi, wamezitaka kaunti kuajiri wataalamu wa uratibu wa miji ya kisasa ili kutoa ushauri wa miradi mwafaka kwa kaunti husika. Wakazi wamelaumiwa dhidi ya ongezeko la uhalifu na wizi wa kimabavu katika eneo la Mtopanga Kisauni, kaunti ya Mombasa. Wakizungumza na wanahabari, naibu kamishna wa eneo hilo Jamlek Mbuba amewataka wenyeji kuvifaa vyombo vya dola kwa kuwaripoti wahalifu bila ya kuwaficha ili kukuza maadili mema katika jamii. Aidha, mbunge wa Kisauni Rashid Bedzimba amesema kuwa usalama unahitaji ushirikiano wa wazazi ili kuadhibu watoto waliokosa maadili. Sika vitendo kama hivi sisi hatutawapa nafasi. Yetu ni kuomba ushirikiano wa wananchi ili waweze kutupasha habari iwapo wanamjua yeyote anayehusika mambo kama na visa kama hivi kuhusiana na soko mahali wanapouza haya mali ya wizi. Wale wanaosafirisha mali ya wizi na wote watakamatwa, watachunguzwa na watashtakiwa. Wale wazazi ambao wanaficha wahalifu watoto wao, hawasemi kwamba mtoto wetu ni mhalifu, anakuja na vyombo ambavyo ni vya wizi ambavyo na hakika mtoto huyu hakuwa navyo. Wakati atashikwa, mimi ningesema pia wazazi washikwe kwa kumlinda yule mhalifu kutekeleza ule uhalifu anaofanya. Kwa hivyo hii ni ushirikiano wetu sote. Sisi tushirikiane tuhakikishe sehemu yetu iko salama ili kusudi wawekezaji waweze kuja kufungua masupermarket na wale wenye biashara waendeleze biashara zao hata kwa usiku mkubwa ili sehemu yetu iendelee. Tukiendelea, katibu mkuu wa chama kinachowakilisha walimu wanaofunza wanafunzi walio na ulemavu James Torome amemkashifu mbunge wa Lurambi ambaye anasema kuwa ana mipango ya kuleta hoja ya kumwondoa afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuwaajiri walimu TSC Nancy Macharia. Torome anasema kuwa mbunge huyo Titus Kamala ana nia ya kuingiza siasa chafu katika sekta ya elimu. Aidha, anadai kuwa Kamala amekuwa akiuliza vyama vya walimu wampe habari zitakazomsaidia kuleta hoja hiyo bungeni. Kamala alikuwa amemtishia kiongozi huyo wa TSC kuwa watamuondoa kutokana na swala la uhamishaji wa walimu.
Uliza mbunge Titus Kamar awache muingiliano na tume ya kuajiri walimu. Tulimsikia juzi akisema ya kwamba anatafuta vyama na mashirika ya wafanyikazi kutoka katika tume ya kuajiri walimu. Kama ako na facts zake za kutosha, hakuna haja ya kututafuta. Yeye mwenyewe apeleke mjadala wake, waende uzungumzie katika bunge, kwa sababu sisi mahali mmeshafikishana na mwajiri wetu, hatuna shida hata kidogo na yeye. Na kama kuna malumbano katika tume ya kuajiri walimu, sisi tuna njia zetu ambazo tunatumia kutatua hiyo mizozo. Kwa hivyo tunauliza huyo mbunge awachane kabisa na tume ya kuajiri walimu, yeye ashughulike na mambo ya njaa, kiangazi na maji ya watu wake. Tukisonga mbele ni kwamba uuzaji wa vyakula na vinywaji kando mwa barabara na mitaani kwa sasa ni marufuku katika kaunti ya Meru, na hii ni baada ya Wizara ya Afya ya kaunti hiyo kutangaza ujio wa ugonjwa wa kipindupindu. Kulingana na naibu gavana wa Meru Isaac Mutuma, visa vya watu 14 walio na dalili za ugonjwa huo vinachunguzwa, huku tayari watu 5 wakipatikana na ugonjwa huo hatari. Wananchi sasa wanatahadharishwa dhidi ya ugonjwa huo, huku wito wa kuangazia usafi ukitolewa ili kudhibiti ugonjwa huo. Wananchi walisisitiziwa kutoa taarifa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu nao iwapo watagundua mtu mwenye dalili za ugonjwa huo. 11 of them were admitted at various hospitals and 5 cases confirmed positive at laboratory. Currently, 1 case is in hospital and all others have been discharged. Notifying all the health workers to be on alert. The general public is hereby advised to take prevention measures that includes proper use of toilets, hand washing using soap and running water, proper cooking of foods, washing of fruits and vegetables before consumption, and consumption of safe drinking water, that is boiled or chlorinated. Kwingineko, msako mkali dhidi ya pombe ghushi umeimarishwa huko Juja, kaunti ya Kiambu, ambapo polisi wamevamia zaidi ya viwanda 6 haramu katika muda wa miezi miwili. Maafisa wa usalama wanaendelea kuwakamata wote wanaojihusisha na biashara hiyo kufuatia malalamishi ya wateja wa bia. Nashon Kabale na taarifa hiyo. Maafisa wa usalama wakiongozwa na OCPD wa Juja Phyllis Mudhoni walivamia makazi ya kibinafsi katika mtaa wa Kenyatta, ambapo walinasa aina mbalimbali za vileo haramu. Vinywaji vya thamani ya zaidi ya shilingi 800,000 vilinaswa, huku mmiliki wa jumba hilo akitoroka muda mfupi kabla ya polisi kuvamia. Tumepata information from reliable sources anatengeza pombe hapa, tukaweza kukuja, akavamiwa, lakini mwenyewe amepotea. Kando na vinywaji hivyo, polisi pia walipata stika za mamlaka ya kukusanya ushuru, kipima pombe na mamia ya katoni zenye chapa za kampuni mbalimbali. Na vifaa vile za kutengeneza ziko. Pombe ni aina mingi ambayo anatengeneza, kuna Kingos, kuna ingine inaitwa Chrome, type mingi, hata maedha naye tuko nayo. Aidha, watengenezaji pombe wanawashutumu wafanyabiashara ghushi kwa kuhatarisha maisha ya watumiaji, kando na kudidimiza biashara hiyo. Wakati imeua watu, hii watu wanasemaga ni kampuni imeua, lakini ukiangalia hao ndio wameua watu, sababu pombe yetu hata ukiangalia usafi ni mzuri. Jina langu ni Nashon Kabale, Runinga TV 47.
Shukran sana Nashon Kabali kwa kuvalia njuga ya taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba wawakilishi wadi wa kaunti ya Machakos wamewaidhinisha mawaziri 10 waliopendekezwa na gavana wa Vihiga Ndeti. Haya yanajiri baada ya taarifa iliyochapishwa na gavana Ndeti kuwapongeza wawakilishi wadi hao kwa kufanya msasa wa kina kwa mawaziri wapya wa kaunti hiyo. Spika wa bunge la Machakos Ann Kusia alikiri kuwa mawaziri hao wana tajriba itakayowasaidia katika utendakazi wao. I want to thank you so much with the county assembly. Mumetupitishia masisi wetu. Kazi ilikuwa mzito sana kwangu, lakini kutoka sasa kazi itakuwa rahisi. Nawashukuru sana, na hata nyinyi mumeniambia when you are vetting them, muliona ni watu wanaweza kufanya kazi. And I want to assure you, hawa nimewapatia kama masisi ni wachapa kazi na ni watu wanapenda watu. Kwa hivyo